the question. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I have a question regarding sankirtana, especially the question how we should ask for money for books, because this is an issue. For me, it's easy to just give a gift, a book, but when it goes to that we need to take money back, I don't know how to correctly say this. Ну, может, переведете тогда часть, чтобы все поняли, я потом вторую часть задам. Пожалуйста. Или я могу просто сама перевести. Я спрашиваю вопрос по такой темы, как на санкиртане правильно просить деньги за книги, потому что у меня легко получается дарить книги в подарок, но когда доходит до того, что нужно какую-то оплату за них взять, я не знаю, как это корректно спросить. And I also had not realization, but situation that happened yesterday. I always bring some Sri Upanishad books with me, some small books that I can give to somebody if the talk goes to this. And yesterday, my friends, we had a big company, 6 person, and we went to some place, and there was a guy, he was a worker in this place, and he was alone, and it was pretty late in the evening. And I wanted to give him this book when we were coming out, and he took this book to look at it, and we looked really strange. We were all in dark, and we all had japa like this, so we hide our hands, and he looked at us like we're strange people. And then my friend, a girl, she came to him and she's like, got cash? She asked him, like, have you any cash? And he was really afraid. He thought we were some robbers or something, because it was late at night and like late evening. It was like a lonely place, and we came to him with this book, and she asked, like, you have cash? And she was looking in his eyes like, have cash? And I understand that this is not the right way to preach. Вот ситуация такая, что мы вчера с друзьями, у меня всегда с собой есть книги Шри Upanishad или какие-то небольшие тонкие книжки для распространения. И была ситуация, что мы были вот вместе в локации, где был человек-работник, и мы хотели ему эту книгу распространить. То есть я ему показала, он начал ее смотреть, а потом моя подруга подошла, преданная тоже, конечно. И она просто, глядя ему в глаза, но она невинно спросила, у вас наличка есть? И он очень испугался. Я видела, что он начал искать тревожную кнопку, потому что мы все были в темном, и у нас мы прятали руки, потому что мы были с жабой. И он не понял вообще, что это происходит, и, наверное, решил, что мы хотим его ограбить. И я поняла, что так, наверное, неправильно. Но какой правильный путь на санкиртане, как довести человека, что он должен дать пожертвование за книгу? So my question is how to correctly tell the person that he needs to give some energy, like some material energy back for this book, so it will be correct and soft. Hare Krishna. Well, the way that we used to do it, at least, I don't know about nowadays. I haven't done any book distribution for a long time. But you can pacify them by saying that in the bookshops, this book would cost X amount of money, but we're only asking for the printing costs so that we can print more. So we're asking only this much money. Ну, я не знаю, как сейчас это делают, но, по крайней мере, как мы это делали в наше время, я просто давно не выходил на санкиртану, можно объяснить человеку, что, вы знаете, вот эта книга в магазине стоила бы столько-то, но мы просим за нее сумму меньше, просто для того, чтобы окупить тираж, просто чтобы дальше напечатать еще. Вот таким образом можно как-то вдохновить человека, объяснить ему, что необходимо пожертвование. Yeah, so, there's different techniques in different places, but it's not a good policy to frighten people or demand from people your money or your life, something like that. Ну, в разных местах есть свои какие-то техники, приемы, но общее правило таково, что, конечно же, нельзя пугать людей или требовать от них деньги. Не надо их пугать, что давайте или деньги, или ваша жизнь.
Yeah, so the other way, of course, if you don't want to ask money, you can sponsor books. Ну и, конечно, если вы не хотите просить пожертвования, вам это сложно, вы можете спонсировать распространение книг. And I remember I was in India a couple of years ago during the December period, and I was visiting different temples there, and I watched how the devotees, how they distributed books, and it was quite one thing that they were doing was quite interesting. Пару лет назад я был в Индии в декабре, и я путешествовал по разным храмам, и я наблюдал за тем, как преданные занимаются санкиртаной, и там был такой очень интересный момент. They had these scales, and on one scale, the scales are like this, right? So on one side of the scale, they put the whole family, the husband, wife, and the children. They climbed up onto the scale, and on the other scale, they put Bhagavad-gitas. And as the scales leveled out, so that many Bhagavad-gitas they offered to sponsor. Ну вот там был такой интересный способ, как они вовлекали преданных в спонсирование распространения книг. Там были такие большие весы, на одну чашу вставала вся семья там, или человек, а на другую ставили пачки с Бхагавад-гитами. И то есть вес там, человека или всей семьи, он должен был соответствовать количеству, весу пачек с Бхагавад-гитами. Вот так они вдохновляли там, преданных на спонсорство книг. I don't know if we could do that in the West. Не знаю, если так можно сделать на Западе. But at least in India, it's a very it reminds me of Krishna as one of Krishna's pastimes too. Но вот такой способ напоминает мне одну из игр Кришны. When Krishna was bribing the gopis. Когда Кришна пытался подкупить гопи. So in the West, of course, there are different ways, other ways of sponsoring books. Gita Jayanti is also there, it's coming up. Or has it already passed? Maybe it's in a few days. Gita Jayanti. So again, you can sponsor some books. So you need to just, analyze your place and what's best for you. Ну, на Западе, конечно, есть другие способы санкиртаны или спонсирования санкиртаны. Есть такие праздники, как Гита Джаянти. Оно уже было или сейчас должен быть. Но в любом случае вы должны подумать о том, что лучше для вас, как вам удобнее. Everything's based on purity. If you're convinced yourself of the contents of a book, like the Bhagavad-gita, for instance, and that will resonate actually in your whole personality. So many times book distributors, they don't even have to say very much to distribute the book. They're so full of enthusiasm. Their eyes are so pure, and they look so free that the person becomes captivated just by that devotee's personality. Очень многое зависит от вашей чистоты, и преданные, которые сами погружены в чтение Бхагавад-гиты, то есть они живут книгами Шрилы Прабхупады, то люди на улице, они привлекаются самой личностью преданного, они чувствуют от него ту энергию, этот интерес. И поэтому преданным даже особо ничего и не приходится говорить. But if you approach someone with your beads, your hand in your bead bag, and one finger sticking out, I mean, it already looks like a gun. It looks very suspicious.
to anyone who doesn't know, what that is you're holding. Но если вы подойдете на улице к какому-то человеку с пальцем, высунутым из мешочка с четками, то как бы это может показаться подозрительным для тех, кто не понимает, что это происходит. Это уже похоже на пистолет. Okay. Yeah. Thank you, Maharaj, for your full question. It was really very important information. And I also wanted to ask, is it okay to give your book as a present to childish library? Why not? To local child library? Yeah, I think it's a good way for them to read this. Like a lot of people can read this book. Maybe it's a good idea. So all devotees in their local places will give one of your book as a present, like maybe on St. Nicholas Day, it's a child's day in Ukraine. We can make this and bring a book to a childish library, so a lot of children can reach your knowledge. Some people just don't have money to buy the book, and if it will be in the library, it's an easy way for them to get acquainted with the ancient knowledge that you give. Yes? Super. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you for inspiration. I was making ghee while you was making lecture. Ghee, but like ghee butter. Thank you. Ну вот вопрос был. Thank you. Если можно, вот книгу Махараджа, вот эту большую для детей, ее как бы подарить в детскую библиотеку для того, чтобы дети, у которых нету доступа, ну, чтобы они ее могли прочитать. И как бы Махарадж сказал, да, отлично, хорошая идея. Anything else? Yes, there is one